Welcome to a new episode of Accounting Academy. It's me, Surendra Medrabara, speaking to you. Today we are going to see the third theory on dividend policy, that is Gordon's theory. Mr. M.J. Gordon, he developed a theory on dividend policy. It is commonly known as Gordon's model on dividend policy. According to Mr. Gordon, declaration of dividend is relevant as far as the value of the firm is concerned. When you are declaring the dividend, thereby you can maximize the market price of equity shares. By declaring dividends, a company can maximize its equity, maximize the market price of equity shares, and thereby you can maximize the value of the firm. So, declaration of dividend, it is very relevant. That is why this theory is also coming under the relevance theory of dividend policy. Okay, relevance theory of dividend policy. It is otherwise known as relevance theory of dividend policy, Gordon's theory. In this theory, he argues that a rupee of dividend income is more worthier than a rupee of capital gain in future. A rupee of dividend income earned today is more worthier than a rupee of capital gain in the future. This is because of uncertainty about future earnings. Uncertainty about future earnings, and also discounting the discounting the future earnings by the shareholders at a higher rate. So according to Mr. Gordon, the market price of equity share it is equal to the present value of a future infinite stream of dividends. Present value of a future infinite stream of dividends. When you are declaring the dividends, you can maximize the market price of equity shares and also maximize the value of the firm. So, according to Mr. Gordon, when R is greater than KE, internal rate of return R is greater than cost of equity KE, the company should follow maximum retention ratio. Maximum retention ratio. Retention ratio is expressed in Gordon's model as B. Okay, B is equal to retention ratio. You should retain maximum portion of your earnings when the internal rate of return is higher than that of cost of equity. That means when your earning capacity is more, that is a clear sign of a growing concern. That means your concern is a growth firm. That is why when R is greater than KE, you should retain the maximum portion of earnings within your enterprise, and lower dividends are to be given to the equity shareholders. Instead of no dividends, lower dividends are given to equity shareholders when R is greater than KE. So that is the first case. Then second case says when R is less than KE, internal rate of return is less than cost of equity, the company should follow lower retention ratio. That means maximum portion of earnings should be distributed to the equity shareholders as a dividends. When R is lower than K, internal rate of return is lower than K, earnings it is lower than the expected earnings, then you should distribute a maximum portion of earnings to the equity shareholders. You can follow 100% payout ratio, 100% dividend payout ratio, and 0% retention ratio. So here in this case, B, retention ratio is very lower, that maybe 0% itself. Okay. So that is in the second case. And in the third case, when R is equal to KE, when internal rate of return is equal to KE, market price of equity shares remains unchanged. That means declaration of dividend will have no impact on the value of the firm. Declaration of dividend will have no impact on the market price of equity shares. Therefore, you can take a decision on the basis of that particular circumstance whether to declare the dividends or to retain the earnings. Okay. So these two will have no impact in the third case. So first case says when R is greater than KE, retention ratio should be maximum. When R is lower than KE, retention ratio should be very minimum. And when R is equal to KE, declaration of dividend will have no impact on the value of the firm. That means market price of equity shares will remain constant. Okay.
Excuse me, come back. Let us see how to calculate market price of equity shares under Gordon's model. Here, market price of equity shares P is equal to, or P0 is equal to E minus, just wait, into 1 minus B. E into 1 minus B divided by KE minus BR. KE minus BR. This is the equation given for the calculation of a market price of equity shares. Market price of equity shares P0 is equal to E into 1 minus B. 1 minus B divided by KE minus BR. Here E is equal to earnings per share. EPS, earnings per share. 1 minus B. B is equal to retention ratio. Retention ratio means retained earnings ratio. Retained earnings ratio. Retention ratio. K is equal to cost of equity as usual. Cost of equity. And BR is equal to B into R, growth rate. Growth rate. G, growth rate in R. Growth rate in R. So here B is equal to retention ratio and R is equal to rate. R is equal to internal rate of return. Okay, internal rate of return. Rate of return. BR is equal to retention ratio into internal rate of return. That is commonly called as growth rate. Growth rate in R. B into R. BR. So P0, present value of market price of equity share. Present value of equity share or market price of equity share is equal to E into 1 minus B divided by KE into BR. By using this formula, we can calculate the market price of equity shares by Gordon's model. Let us see how to calculate the market price of equity shares through one example. Okay. Yes, the question. Example number 3. The following information is available in respect of A Limited. Earnings per share rupees 10. Cost of capital 10%. Find out the market price of the share under different rates of return are of 8%, 10%, 15 and 15% for different payout ratios of 40%, 80% and 100%. Okay. Payout ratios are given here as 40, 80 and 100%. Okay. But payout ratio 40%, 80%, 90%, 100%. R തന്നിരിക്കുന്നത് 8%, 10%, 15% ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിരിക്കുന്നു. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് കെ ഇ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലാണ്. ദെൻ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ EPS തന്നിരിക്കുന്നു, അത് ഇ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഐറ്റംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബൈ യൂസിങ് ദി ഗോർഡൻസ് മോഡൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ P0 is equal to E into 1 minus B divided by KE minus BR. Okay. Yes, come back. P0, market price of equity share. We are going to calculate market price of equity share. E into 1 minus B divided by KE minus BR. Okay. Different dividend payout ratios are given in this question. 40%, 80% and 100% are given. Earnings per share it is given as rupees 10. B, retention ratio. Retention ratio means the difference between dividend payout ratio and the total earnings. Okay, dividend payout ratio and total earnings. That is retention ratio. Retained earnings ആണ് 40% ആണ് payout ratio എങ്കിൽ 40% ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ 60% ആയിരിക്കും. റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ബാലൻസ് 60%. 40% ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്താൽ 60% റിട്ടേൺ ചെയ്യും. 80% ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്താൽ 20% റിട്ടേൺ ചെയ്യും. 100% ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്താൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ്, ബാലൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. 40% ആണ്, 60% ആണ്. ദെൻ R 40, 80, 100 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. K is equal to 10%, R is equal to 8%, R is equal to 10% and R is equal to 15%. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഫസ്റ്റ്, when dividend payout ratio
is 40%. 40% ആണെങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും? റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ is 60%. 40% ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ 60% അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോയെക്കാളും. അതുകൊണ്ട് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ is 60%. Here P is equal to P0 is equal to E rupees 10 into 1 minus B retention ratio 60%, 0.6. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോൾ 0.6 divided by KE means 10%, 0.10 minus B retention ratio 0.6 into R is equal to 8%, 0.08. Okay, 10 into 1 minus 0.6 divided by 0.10 minus 0.6 into 0.08. ഇതാണ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റത്തെ ഡാറ്റയെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ R 10% ആണ്, അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. P0 is equal to 10 into 1 minus 0.6 divided by 0.10 into 0.6 into R internal rate of return 0.10. 0.808 അല്ല, ഇവിടെ 10% ആണ്, അതുകൊണ്ട് 0.10. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇതിനകത്ത് E സെയിം ആണ്, 1 minus B, KE, BR ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ R വ്യത്യാസം വരും. So P0 is equal to 10 into 1 minus 0.6 divided by 0.10 into 0.6 into 0.15. 0.10 അല്ല, 0.15 because 15%. ഇവിടെ 15% ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. So that is equal to rupees 77 here. 77. And in the next case, rupees 100. And in the third case, rupees 400. Okay, rupees 400. When dividend payout ratio is 40%, 77, 100 and 400. Then second case, when dividend payout ratio is 80%. Payout is 80%. 80% ആകുമ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും? Retention ratio is 20%. Retention ratio is 20%. Okay. So in this case, in the second case, P0 is equal to 8% ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. P0 is equal to earnings സെയിം ആണ്. 10 into 1 minus 0.6 എന്നുള്ളത് 0.2 ആയിട്ട് മാറും. 0.2. 20% ആണ് 0.2 divided by 0.10 into 0.2 into 0.08. 0.2 into 0.08. And here P0 is equal to 10 into 1 minus 0.2 divided by KE 0.10 into 0.2 into 0.10. 10% ആണ്. So here P0 is equal to 10 into 1 minus 0.2 divided by 0.10 into 0.2 into 0.15. അത്രയാണ് വ്യത്യാസം വരും. കാരണം ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 8% ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 0.08 ആവും, 10% ആകുമ്പോൾ 0.10 ആവും, 15% ആകുമ്പോൾ 0.15 ആകും. പിന്നെ ഇവിടെ 0.02 ആകാനുള്ള കാരണം 20% ആണ്. ഇവിടെ 60% ആകുമ്പോൾ 0.6 ആണ്, 20% ആകുമ്പോൾ 0.02 ആണ്, 0.02, 0.02. സോ മൂന്ന് കേസിലും ഇവിടെ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ B എന്ന് പറയുന്നത് 20% ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് 95.24. 95.24. Yes, rupees 100. And in the third case, rupees 114.3. 114.3. കാൽക്കുലേഷനകത്ത് സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്പർ 3, തേർഡ് കേസ്.
when payout ratio is 100%, that means retention ratio is 0%. Retention ratio is 0%. Retention ratio is 0. Okay. Yes. P0 is equal to 10. അത് സെയിം ആണ് into 1 minus 0.2. 1 minus 0 here. 0% ആണ് 0 divided by 0.10 into 0 into 0.08. Okay, 0 into 0.08. Here P0 is equal to 10 into 1 minus 0 divided by 0.10 into 0 into 0.10. Okay, and here P0 is equal to 10 into 1 minus 0 divided by 0.10 into 0 into 0.15. Okay, so here in this case, present value of equity share is equal to 100, 100 and 100. Okay. Yes, ഇനി നമ്മളത് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. When dividend payout ratio is 40%, retention ratio is 60%. നമ്മൾ എന്താണ് ഗോർഡൻസ് മോഡലിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? When R is greater than KE, retention ratio should be maximum. Retention ratio maximum ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 3 കേസുകൾ തന്നു. When dividend payout ratio is 40%, 80% and 100%. ഇതിൽ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ്. റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ 60%, 20% and 0%. So in this case 60% it is very high. Okay, ഇവിടെയാണ് ഹൈ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? When R is greater than KE, KEയേക്കാളും R കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ മാക്സിമം ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മാക്സിമം ആവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് R എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? R is equal to 15%. R is greater than K. K is equal to 10%. 10% K. ഈ 10%-നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 15% R. When R is greater than KE, retention ratio should be maximum to maximize the market price of equity shares. Okay, നോക്കാം നമുക്കത് ശരിയാണോ എന്ന്. R 15% ആകുമ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ 60% ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നോക്കാം. ഹിയർ 77, 100 and 400. ഓക്കെ, 777 ആണ് 6 ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിക്കാളും താഴെ വരുന്ന സമയത്ത്, ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിക്കാളും 5% കൂടുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ 400 രൂപയാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം? ഇവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഈ 60%, 80% ആകുമ്പോൾ, റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ 80% ആകുമ്പോൾ 400 ഒരുപക്ഷെ 800 ആയിട്ട് മാറിയേക്കും. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വർധനവിലേക്ക് പോയേക്കും. അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ വർധനവ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ 60% ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. എപ്പോഴാണ്? when R is greater than KE. When R is greater than KE, retention ratio should be very maximum. Dividend payout ratio should be very minimum എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. In the second case, when dividend payout ratio is 80%, retention ratio കുറഞ്ഞു. dividend payout ratio 20% ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ, 114.3 ആയിട്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു. റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ഇല്ല, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 100 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ 400 ആണ് റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ 114 ആണ്. റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ മീൻസ് 0% ആകുന്ന സമയത്ത് 100 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 15% ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, പരമാവധി പോർഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 10% ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ R is equal to K. R is equal to K. രണ്ടും തുല്യമാണ്. നോക്കൂ, 100, 100, 100. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ 40% ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ഇവിടെ 80% ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, 100% ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന്റെ അളവ് കുറവാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ഈ 2 കേസുകളിലും 3 കേസുകളിലും നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു, 100 ആണ്. ഇനി when R is less than KE, നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഏർണിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഏർണിങ്സിനേക്കാൾ കുറവാണ്. R is lower than
K is equal to 10%. 10% നിങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു, 8% കിട്ടിയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 40% ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ 77 രൂപയാണ്. 40% മാത്രം ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ 77 രൂപയാണ്. 80% ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ 95.24 കൂടി. അപ്പൊ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, 80% ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ 100% ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 100 രൂപയായിട്ട് മാറുന്നു. So when R is lower than KE, it is better to declare the entire dividends. That means follow 10% payout ratio. 100% payout ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. എപ്പോഴാണ്? When R is lower than KE. When R is equal to KE, market price of equity share will remain constant. When R is greater than KE, KE-യേക്കാളും കൂടുതലാണ് R എങ്കിൽ it is better to retain maximum portion. Maximum portion retain ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. 60% റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 400 രൂപയാണ്. ഇനി റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു. റിട്ടേൺ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ലോവസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. So, according to Gordon, when R is greater than KE, you should retain maximum portion of earnings. Because you are a growth firm, your concern is a growth firm. That is why you can make use the business opportunities by retaining the earnings. Okay, then in the second case, when R is lower than KE, it is better to declare the dividends to equity shareholders. They can make use by reinvesting somewhere else their return. Okay, their balance, their what's called return from the company. So we should allow the shareholders to invest somewhere else by allocating them, by distributing them the entire earnings of the concern as a dividend. In the third case, when R is equal to KE, declaration of dividend will have no impact on the value of the firm. That will remain constant. So this is Gordon's model, Gordon's theory on dividend policy. Okay, dividend policy theories are over here. Dividend policy is over. Okay, thank you.